شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست. نفس اماره در این ماه به زندان بکنید، سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. قدمی تازه به دروازه ایمان بزنید، خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکنید. موسم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت و به پژمرده روان باد صبا می آید. فرصتی بهتر از این ماه کجا می باشد، که در آن بخشش هر جرم و خطا می باشد. همگی با دل و جان خدمت مهمان بکنید، چون که مهمان همه ماه خدا می باشد. موسم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت و به پژمرده روان باد صبا می آید. سائلان را به سر سفره خود راه دهید، تحفه عشق به هر مفلس و هر شاه دهید. با یکی خیر هزاران به تو برخواهد گشت، هرچه در وسع و توان است در این ماه دهید. قدر این ماه بدانید که تکراری نیست، آن که در خواب فرو رفت بیداری نیست. شوق ایمان که نباشد به دل پیر و جوان، تا که دینش شده خشکیده و پرباری نیست. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست. نفس اماره در این ماه به زندان بکنید، سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. قدمی تازه به دروازه ایمان بزنید،
خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکنید. سم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت و به پژمرده روان باد صبا می آید. فرصتی بهتر از این شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مژده بادا که در رحمت حق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفى محمد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این جانب دکتر سید رضا شاه معصومی، عضو کمیته جهانی بنیاد امام حسین علیه السلام، حلول ماه پربرکت رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت و مغفرت را خدمت تمام مسلمین جهان، بالاخص برادران و خواهران عزیز مقیم کشور انگلیس تبریک عرض می دارم. از خداوند منان خواهانم تا از این بلای ارضی ویروس کرونا تمام عالم بشریت را حفظ نماید و از صمیم قلب برای مبتلایان شفای عاجل و برای گذشتگان مغفرت را از درگاه خداوند خواهانم. و در ضمن از تمام شما عزیزان تقاضا به عمل می آید تا در این ماه مبارک به یاد فقرا و مستضعفان باشیم. از بارگاه عزت منان خواهانم تا طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خودش قرار بدهد و من الله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرصتی بهتر از این ماه کجا می باشد که در آن بخشش هر جرم و خطا می باشد. همگی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيابها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تعديل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليهم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمطة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فاعينني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا سأوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال ائتوني أفرغ عليه قطرا.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفض كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. يا أبا صالح مددي الهی ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای گذاری که جان بندگان در صدف تقدیر توست. ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست. ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست. ای حکیمی که روندگان تو را از بلای تو گریز نیست. ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست. نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم. الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی. نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزیست که تو آنی. بلکه جان زنده به چیزیست که تو آنی. الهی کجا بازیابیم آن روز که تو ما را بودی و من نبودم، تا باز به آن روز رسم
میان آتش و دودم. اگر بدو کیستی آن روز یابم پرسودم. الهی از آن چه نخواستی چه آید و آن را که نخواندی کی آید. الهی هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هرچه غیر از تو بود بینداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. مددی یا ابا صالح، مددی مددی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدیر. چون که مهمان همه ماه خدا می باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطیبین الطاهرین. Respected brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're continuing our discussion under the theme of tazkiyatun nafs, of self-building, of self-discovering. And we have completed our discussion around the concept of takhliyah, removing the vices from ourselves, and we mentioned those 6 points that we went over last night as well. Now, from last night, we have started discussing the concept of at-tahliyah, which is to beautify myself, which is to adorn myself with good characteristics. And we said that hopefully every night until the nights of Qadr, we're going to go through one of these important characteristics that we can adorn ourselves with. Last night, we touched upon the Quran. We said that the Quran is one of the most fundamental tools that you and I need to ensure that we have befriended, that we live by, that we refer to every single day of our life in this journey. And we mentioned 5 important points when it comes to reciting the Quran, learning from the Quran, sharing the verses of the Quran, taking notes, referring to the tafsir, and acting upon the verses of the Holy Quran. Now, we come to the second important point, and that is knowledge. And of course, when we discuss the Quran, it's the Quran with the Holy Ahlul Bayt.
It is a Quran with understanding, with the tafsir, with the explanation given by the Holy Ahlul Bayt. Because the Quran itself is a text which does not speak. It is rich in meaning. It is a miracle of God. Yes. However, in order for you and I to understand it in the true sense, understand the real meaning of the verses, the inner realities of the verses, then we need to refer to the Holy Messenger of God, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the first and foremost teacher of the Quran, but obviously he had a limited time to explain. Then the Holy Ahlul Bayt after him that expanded and explained the verses of the Quran. So these two come together. The second point, which is what I would like to discuss tonight, is knowledge, al-ilm. As we said, if you remember, when we recited that verse that هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, that we said, yes, when it comes to tazkiyah, when it comes to self-building, when it comes to purifying the soul, purification has a higher rank than knowledge. It has a higher rank. It is more significant for me to purify myself than seek knowledge. And that's why it comes first in that verse. In other verses where knowledge comes first, it says, يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. The Holy Prophet was appointed to teach them the book, so knowledge, and to purify them. In those cases, the Mufassirin say, that is because in order for you and I to be able to purify ourselves, we need knowledge. It's a prerequisite that we should understand what it is that we're doing, what we should do, what we shouldn't do. What are the threats on this path? What are the opportunities? What should I focus on? What are my priorities? Therefore, it is a prerequisite. And in most cases, in the majority of cases, one is not able to do correct and proper tazkiyatun nafs and self-discovery and self-purification except through this great prerequisite, and that is knowledge. Of course, a knowledge which is beneficial to us, not a knowledge that you and I learn in order to damage human beings. No. And that sort of knowledge can be science, can be fiqh, can be tafsir. It is the usage of the knowledge which makes it good or bad. It is not the knowledge itself. So if I study physics, chemistry, but the usage of what I'm studying is in order to help and serve humanity, that is a beneficial type of knowledge. And if I study maybe the Quran, I study jurisprudence, I study philosophy, however, with the intention of utilizing this study, this subject, in order to misguide people, in order to cause chaos, to cause fitna, then that studying, that subject is something which is not ilmun nafi'. It is not a beneficial type of knowledge, which Amir al-Mu'mineen in Sermon 193 in Nahj al-Balagha mentions. Amir al-Mu'mineen, in that beautiful sermon of 193, he talks to Hammam. Hammam asks him, Sifli al-Muttaqeen, ka'anni anzuru ilayhim. O Amir al-Mu'mineen, explain to me, describe to me the Muttaqeen, as though I see them. Then the Imam explains and gives that beautiful, profound sermon of Khutbatul Muttaqeen. And one of them, he says, وَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ. They give, these Muttaqeen, they give their ears to a knowledge which is beneficial to them. Also, this knowledge that we have, this knowledge that we are gaining, it should not act as a veil between us and Allah subhanahu wa ta'ala. It should not make us arrogant. It should not make us feel that we're better than others because we've got certain type of knowledge. And number 3, we need to seek a knowledge which we act upon. Otherwise, it will be a burden. If I have knowledge, but however, that knowledge is only on the level of my intellect, my mind, my memory, that is not true knowledge. That is some information that I've learned and I've memorized. True knowledge is that light which when you learn something, you implement it in your life.
And Allah subhanahu wa ta'ala guides you through that. Al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. So knowledge is very important. And just to highlight the importance, the significance of gaining knowledge, I'll read for you one or two traditions that hopefully this will act as a encouragement for all of us to ensure that in addition to the Quran that we mentioned, every single day we put some time for ourselves to learn. That's the second point. In one tradition we have man ahabba an yanzura ila utaqa Allah min an-nar falyanzur ila al-muta'allimin. Whoever wants to see those people who have been saved from the hellfire, then let him look at those who are seeking knowledge. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. I believe this is from the Holy Prophet. I swear by the one whom my life is in his hand, Allah subhanahu wa ta'ala. مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفْ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ. I swear by Allah subhanahu wa ta'ala, there isn't a single person who goes to the door, who goes to a class, who goes to a lesson of a scholar, except that for every step that he takes, Allah subhanahu wa ta'ala writes for him and captures for him the reward of 1 year of worship. وَبَنَى اللَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ. And Allah subhanahu wa ta'ala, for every step that he takes, he gives him a city in paradise. وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ. And he walks on earth. He walks. وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ. And the earth seeks forgiveness for the seeker of knowledge. وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ. And he sleeps and he lives his day whilst he is forgiven. وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ أُتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ. And the malaika, the angels, witness and testify to Allah that they testify that these are individuals who have been saved from the hellfire. Imagine. You walk, the earth seeks forgiveness. In other traditions we have even what is in the seas. The fish in the sea seek forgiveness for the one who is seeking knowledge. That's the importance, because knowledge gives you that core, that gives you that reality, that you understand. It expands your horizons. It gives you that vision. Of course, as we said, knowledge which is accompanied with action. One more tradition and inshallah we'll end. Amir al-Mu'minin mentions to Kumail, he says, Ya Kumail, when he's comparing knowledge and money, wealth. He says, Ya Kumail, al-ilm khayrun min al-mal. He says, O Kumail, one of the good companions of Amir al-Mu'minin, and he gives him secrets. He gives him pearls of wisdom. He says, O Kumail, know that knowledge is better than wealth. Al-ilm yahrusuk wa anta tahrusul mal. He says that knowledge protects you. Someone who has knowledge, he's protected. He knows, he's aware, he knows what's happening. But you need to protect your money. You have wealth in your house, you have money, you have gold, then you want to leave the house for 5 minutes, you're worried, what's going to happen? You need to protect your money. وَالْمَالْ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةِ وَالْعِلْمِ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ. Money, when you give it, it's deducted from your wealth. If I have £100, I give £50, it's gone away. However, when I have knowledge and I give my knowledge, I spread my knowledge, I teach what I know, not does it not only diminish, rather it expands, it grows, it flourishes, because the person who's teaching also learns. The person who's teaching establishes, digests those concepts that he's talking about more. So the takeaway on the second point, that after Quran is knowledge, seeking knowledge, is that every single day, my brothers and sisters, one of my teachers would say 1 hour at least for every person. One of my teachers would say one needs to dedicate to learn. Reading a book, listening to a lecture, writing something, pondering. Put a time, put a structure for yourself. Sit down. There are plenty of courses online. Take a book, aqa'id book, akhlaq book, tafsir book. Write
take notes, learn, spread, and act upon it. Inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to be amongst those who read, reflect, act upon the verses of the Quran, and amongst those who are true seekers of knowledge. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أبا صالح مددي بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الصادق عليه السلام طلبت فراغ القلب فوجدته قلة المال. هدیه به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحمد الله بار دیگر خدای بار تعالی توفیق عنایت نمود که مهمان خانه های شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت در این ایام ماه مبارک رمضان، ماه برکت، ماه رحمت دوباره مهمان خانه های شما سروران و عزیزان شدیم. رسیدیم به گنجینه از گنجینه های
امام صادق علیه السلام گنجینه 14 که امروزه خیلی کاربرد دارد، خیلی خریدار دارد، خیلی مشتری دارد که چیکار کنیم یک قلب فارغ داشته باشیم. منظور از فارغ این فراغت چند تا معنا میدهد: فراغت از گناه، فراغت از معصیت، فراغت از غیبت، فراغت از خودخواهی، فراغت از تکبر. یعنی امروز خیلی مشتری دارند که این قلب ما باید فارغ باشد از همه اینها. من دوست دارم یک قلب فارغ داشته باشم، یک قلب آزاد داشته باشم، یک قلب سلیم داشته باشم. میدانید که ما چندین نوع قلب داریم. یکی قلب سلیم است، یکی قلب مریض است. خب این قلب سلیم کدام قلب است؟ اون قلبی است که هیچ گونه معصیت، هیچ گونه ریا، هیچ گونه تظاهر، هیچ گونه خودخواهی در این قلب ما راه ندارد. اما قلب مریض چیست؟ قرآن مجید چی میفرماید؟ فی قلوبهم مرض. بعض انسان ها قلبشان مریض است. قلب مریض یعنی چی؟ یعنی قلب مریض در مقابل قلب سلیم است. قلب سلیم در مقابل قلب مریض. قلب سلیم اون است که هیچ گونه مرض که عبارت از غیبت، دروغ، تهمت، افترا اینها نیست. اما قلب مریض همه اینها درش است. قلب مریض اون قلبی است که در وجود بعض انسانها قرار دارد. این قلب مریض کارش این است که آبروی مردم را ببرد. قلب مریض اون قلبی است که با آبروی مردم بازی کند. طرف می نشیند راحت آبروی یک برادر مسلمان خودش را می برد. شخصی می نشیند آبروی خواهر مسلمان خودش را می برد. با آبرو و حیثیت خانوادگیش بازی می کند. با تمام وجود خودش همت می بندد که آبروی یک انسان را ببرد. این را نمی داند که یک روزی خدای باری تعالی شاهد است، حاکم است، ناظر است. امروز تا اینکه ما در این دنیا هستیم خدا شاهد اعمال ماست، ولی در عالم قیامت خدا حاکم است. ما نمی توانیم فرار کنیم، چون به خاطر این که اگر ما فرار کنیم تمامی اعمال ما را خدا اونجا مجسم می کند، نشان می دهد برای ما. پس ما نمی توانیم از حکومت خدا فرار کنیم. ولا یمکن الفرار من حکومتک. در همین دنیا ما نمی توانیم فرار کنیم، چه برسد در عالم دیگر. حالا ما بناس یک قلب سلیم داشته باشیم. این قلب سلیم را ما از کجا باید پیدا کنیم؟ این را باید بخواهیم از خدا. از خالق قلب باید بخواهیم، از خالق جسم ما باید بخواهیم که برای ما خدا یک قلبی بدهد که اون قلب نورانی باشد، اون قلب مصفا باشد، اون قلب روشن باشد. وقتی انسان قلب سلیم داشته باشد می تواند خوب دعا بخواند، خوب نماز بخواند، خوب خدا را عبادت کند، خوب ارتباط برقرار کند با خدای خودش. وقتی انسان قلب سلیم داشته باشد در جامعه جا دارد، مورد مقبولیت همه است، مورد اعتماد همه است، همه او را قبول دارد، همه بهش اعتماد دارد. چرا؟ چون قلبش سلیم است. وای از اون روزی که این قلب چی بشه؟ قلب مریض. اگر قلب مریض شد هیچ کس برای او اعتماد نمی کند، نسبت به او اعتماد ندارد. ولو آدم خوبی باشد، ولو آدم
ملایم باشد. میگه آدم خوبیه اما قلب خوبی ندارد، قلب پاکی ندارد. لذا میفرماید حالا این قلب را امام میفرماید از کجا باید پیدا کرد؟ میفرماید فوجدته قلة المال، یعنی من پیدا کردم اون قلب خدمت فارغ را به چی؟ به کمبود مال، یعنی کمی مال. یعنی تا میتوانید مالها را، اموال را از کنار دور بزن. چرا؟ فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. برادر مؤمن، خواهر مؤمنه، کار میکنی، زحمت میکشی، تلاش میکنی، عرق میریزی، در حلال اون خدا ازت حساب میگیرد. وای به حرام، یعنی دانه به دانه از شما حساب میگیرد، از دانه به دانه حساب میگیرد. این از کجا آوردی؟ این منزلی که در فلان کشور در فلان منطقه خریدی از کجا آوردی؟ تمام اینها رو خدا ازتون حساب میگیرد. دنیا بدون حساب و کتاب نیست. چه بسا انسان هایی که در این عالم بودن، خیلی آدم های خوبی بودن، کار درست بودن، اما نسبت به مسائل حلال و حرام توجه نداشتن، اونجا گیر کردن، ماندن که چی کند. هر کاری دارید در امین دنیا باید انجام بدید. فوجدته قلة المال، باید اینها دور شود. قلت مال یعنی چی؟ یعنی کمبود مال. به معنای این نیست که تو تمام مالهای خودت را دور کن، نه، مال حرام را نگذار که در زندگیت وارد شود. مال حرام انسان را بیچاره می کند، نابود می کند در حقیقت. لذا امام علیه السلام می فرماید اگر می خواهی یک قلب فارغ داشته باشی باید چی باشه؟ من اون قلب فارغ را پیدا کردم در کمبودی مال، یعنی مال حرام نباید تو زندگی ما وارد شود تا می توانیم مال حلال در زندگی ما وارد شود. من یک داستان نقل کنم. یکی از بزرگان مرحوم شیخ رجب علی خیاط یا شیخ کاظم، اینها از کجا به این مقام رسیدن؟ آقا جان دنبال مال حلال بود، دنبال کسب حلال بود که به این مقام رسیدن که امروز میگن شیخ رجب علی خیاط، شیخ کاظم، چی کی، اینها کاملا دنبال لقمه های حلال بودن، از حرام دوری می جستن. امیدوارم که انشاءالله برادران و خواهران در این ماه مبارک رمضان به تمام معنا هم تزکیه نفس باشد هم تزکیه روح. خدایا این توفیق را برای همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت عنایت بفرما. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست. Assalamu alaikum boys and girls. Today we'll be making a stand-up mosque. These are the things we'll need: 2 printouts of the mosque templates, some colours. I'm using watercolours, but you can use whatever you like, felt tips or crayons. We also need glue, scissors and card. We start by painting the pictures of the mosques. There are 4 pictures altogether. Colour them with your favourite colours. Now cut around the shape of the mosques like this. You will end up with 4 mosques. Now we're going to glue the mosques onto the card. I'm using gold card, but any card you have will do. Stick all 4 onto the card like this, then cut around the shapes of the mosques, leaving some card to show around like a frame. Use some leftover cardboard to cut some small square shapes and decorate the dome with them.
Now put glue on the back of the mosque and stick the picture of another mosque on the back of it, as I'm showing you here. You'll end up with two mosques front and back. You'll notice there's a black line in the dome here and on the front of the mosque here. Use the scissors and carefully cut on the straight lines. Now insert one opening onto the other like this to end up with a stand-up mosque. I hope you enjoyed our craft today. See you next time. Salam everyone, hope you're well, and I hope that you're staying at home during this pandemic time. Also, Ramadan Kareem. Now, before we get into this whole amazing video, I'm Zainab Dehshia and I am an associate nutritionist, also a personal trainer and a level 2 boxing coach. Now, going back to the topic of nutrition during Ramadan, I'll be talking you through 3 main topics during this video. One will be the weight gain during Ramadan. 2 will be weight loss during Ramadan. And lastly, our diet during Ramadan, which is very important to understand. So let's talk about weight gain. So many people complain about gaining weight during Ramadan. Now, gaining weight is divided into so many different sections and it has so many different reasons behind it. So the first one is water retention. When we fast for a long period of time, our body starts to retaining water. So if you actually go on the scale the first day of Ramadan, you might be X kg. And then, you know, at the end of Ramadan, you might have gained a kg or 2. And that's mainly because of the water retention. However, don't think that it's always the case. It could also be that you've been consuming extra calories, excess sugar, and etc. So I am going to focus on the main 2 topics of excess calorie and sugar consumption during Ramadan right now. Now, many of us believe that obviously because we're fasting for a long period of hours, we need to consume more calories. Our body needs more energy, or consume extra calories and go, you know, consume more saturated fats. And these consist of pastries, chocolate, biscuits, ice creams, and etc. So when you break your fast, Islamically, it has been actually advised to break your fast with a date and a warm drink, which could be milk or water. And there is a reason behind this. And that's because when you're fasting, your blood sugar level does drop. But then as soon as you consume that date and you consume your normal diet without any extra calories on the side and extra sugar, then your body is back to normal. You can just consume the dates. You can have honey and so many other natural sugars instead of actually relying on unnatural sugars. Now, how to lose weight during Ramadan? Eating healthily, exercising, drinking enough water during suhoor and iftar. So do not just rely on 1 bottle during suhoor, 1 bottle during iftar. Your body needs a lot more water. So make sure you consume at least 2 to 4 liters depending on your height and your weight. Also, make sure to avoid unnecessary calories, saturated fats, high fatty foods. Our diet during Ramadan. Now, first is to consume suhoor. Do not ignore suhoor. Okay, wake up and have suhoor. And also make sure you do not consume sugary foods during suhoor, because that will not give you enough energy during the whole day. It will just give you energy for a few hours, and then your blood sugar level will drop quickly, and then during the day you will feel a lot more hungry. Make sure you break your fast with at least a date and a warm drink, not boiling hot drink, but a warm drink. Make sure you have sufficient amount of water. Now, another topic that's not really mentioned, particularly during Ramadan, it's your 5-a-day vegetables and fruits. Topic of nutrition during Ramadan, it's a lot more than what I just discussed. However, due to the limited time, I tried to, you know, squeeze in all the main important topics and try to aware you guys about the important things that majority of us ignore or forget.
So if you have any further questions, I am more than happy to answer you guys. I'm here to guide you as well. And if you need any help with your diet, exercise plans, anything, I am here. And my Instagram is _mainfit. Thank you for watching. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. ای بنده بیا ساکن میخانه ما باش، ما شمع تو گردیم و تو پروانه ما باش. ای بنده بیا ساکن میخانه ما باش، ما شمع تو گردیم تو پروانه ما باش. تا چند خوری باده ز پیمانه اغیار، پیمان بشکن تا به پیمانه ما باش، پیمان بشکن تا به پیمانه ما باش. بیگانه شو از دیده که نادیده ببینی، بیگانه شو از دیده که نادیده ببینی، بیزار تو از دیدن بیگانه ما باش، بیزار تو از دیدن بیگانه ما باش. عزیزان باز است در رحمت ما، رحم به خود کن تا در دام نیفتاده بیا دانه ما باش، تا در دام نیفتاده بیا دانه ما باش. یک عمر شدی خامه به دوش و هوس و از یک ماه بیا مهمان خانه ما باش. هر در که زدی دست رد آمد به جوابت، پس منتظر پاسخ جانانه ما باش. خداوند در این ماه ضیافت الهی میهمانی خدا، طاعات و عبادات همه شما عزیزان را قبول بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبيائك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. سيدنا ومولانا محمد رسول الله إليها نحيا وإليها نموت وإليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا يا رب. الله 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 يا الله الله يا الله يا الله. ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله 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 يا الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله 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 يا الله. يا فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين
وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل اللهم على سيدنا أمير النبيين خاتم المرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد راه تو مدام شدنیست او که بخشنده هر جرم و خطا هست به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست نفس اماره در این ماه به زندان بکنید سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. Get to know the Ahlul Bayt alayhim assalam. Ayman Books is happy to announce a delightful series of picture books aiming to instill the love and morals of the Ahlul Bayt in the next generation. The Story of the Cloak, narrating the events of Kisa and Ayatul Tathir. The Story of the Vow, feeding the poor, the orphan and the captive. The Story of the Cloak, the Story of the Vow, and soon the Story of Mubahila. To order, Instagram at Ayman Books. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتال. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله،
وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب.
اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم من علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغز إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التدول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجائر وجد عليه بفضل إحسانك. إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإسباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام.
والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعدله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق
ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحنن وسلمت على أحد من أولياء من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة وفاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف المهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله
مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فعمرنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المؤمن به شعتنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فدقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجه به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله
وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونسر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, we have tawfiq to continue our study of social engagements based on Mafatihul Hayat by Ayatollah Jawadi Amuri Hafadullah. In this part, we will talk about how to treat elderly members of family and community and humanity. In Islam, although every person should be treated with respect, but there are some groups of people that need more respect. They deserve additional respect. And one of them is the people who have spent their life with us, before us. They have done their best for us, for humanity in general. They have been serving, they have been living, they have been practicing their faith, they have been inspiring us, they have been our role models. Many, many ways are there that we have benefited, and society has benefited from the people who are now maybe retired, maybe they are now old, maybe physically they are not as strong, but for sure their experiences, the wisdom that they have, the direction that they can give, the way they can bring people together, keep community together, family united, are very, very important. And these ways are not to be underestimated. In the Quran, we have some cases that there is a reference to having an old father. One case is about daughters of Prophet Shu'aib, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. In Surah Qasas, number 23, verse 23, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Prophet Musa alayhi salam saw these two daughters of Prophet Shu'aib and asked them, what is your job here? What do you want to do? And they said, we have come to take some water, but we stop till people go, especially men go, and then we go and take water. And we have an old father, which means that we don't have any man who can come, a brother or any other person who can come and help us. Our father is also old, so we come to do this.
but they had so much of haya and so much of modesty that they didn't want to mix with strangers. They were waiting till others take the water and go and becomes empty, and then they go and take water. They were patient and modest. And even when Musa alayhi salam helped them, and then they said, come and our father would, reward you. It is mentioned in our hadith and also in the Quran actually, but our hadith mentioned this point, which is mentioned in the Quran, as example for haya, that Musa alayhi salam was walking in front of them, although they had to show him the way to their home, but they didn't walk in front of Musa. They asked, or Musa alayhi salam asked, or there was an arrangement, but it seems that they were themselves very careful because it says al-istihya. So they were following Musa alayhi salam. In any case, what is related to our discussion is Abuna Shaykhun Kabir. Our father is an old man. Shaykh here doesn't mean a scholar. Shaykh means someone who is old. In the case of Prophet Yusuf ala nabiyina wa alayhi salam, also we have that his brothers, when they wanted to release Benjamin, they told Yusuf alayhi salam, take one of us instead of him, because our father, who is an old man, is very much loving this person and is very young compared to others, and it would be very difficult for our father to cope with this. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. He has a father who is old. They didn't maybe say our father, or anyway they said he has a father who is very old. فخذ أحدنا مكانه. Take one of us instead of him. Surah Yusuf verse 78. You see, it was clear for them that if they stress on the fact that his father is old, Yusuf is going to give more attention to their request and would be trying to accommodate their request, because old people have more respect and deserve more kindness. Now, let's go to the hadith. The first thing is about position of people who are old in Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Ash-shaykhu fi ahlih kan-nabiyyi fi ummatihi." Very beautiful. An old person in his family is like a prophet in his nation. This shows how much people in the family should respect an old person in the family. There is a father who is old, or grandfather, or grandmother, or the old uncle. So he is to be respected, and we can learn from him, from his experiences, from his wisdom. So this is one beautiful hadith. Imam Zainul Abidin said, when it comes to your fellow brothers and sisters in faith, the rights are as follows. Some of the rights, of course. أن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك. Their old members of families are to be treated like your own father. So if in the community you go to masjid, to imambara, to center, madrasa, you see an old person, he is not related to you physically, but any old person in the community, any old person among the faithful people is like my own father, like my own mother.
because mu'mineen are like brothers and sisters. وَشُبَّانُهُمْ بِمَنْزِلَةِ إِخْوَتِكَ وَعَجَائِزُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّكَ وَالصِّغَارُ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِكَ. Their young people, you should consider them as your brother. Their old women as your mother. Their very young kids as your own children. So either as an old person, like my father. Old woman, my mother. Maybe young, that will be like my own brother. And very young, like my own children. Because we are one family. The next heading is respecting old people. Amir al-Mu'minin alayhi salam in his will to Imam Hussein alayhi salam said, وَارْحَمْ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ وَوَقِّرْ مِنْهُمُ الْكَبِيرِ. This is narrated by Shaykh Tusi rahmatullah alayhi in his Al-Amali. From your people, from your family, have mercy on those who are very little. Saqar, as-saqir, saqar. These come from the same root and mean to be small, but here means small in age, to be very young. So those who are saqir, those who are little in age, those who are very young, have mercy on them. وَبَقِّرْ مِنْهُمُ الْكَبِيرِ. And those who are old, respect them and honor them. In the wars that took place in that time, one of the advices of the Prophet ﷺ was not to fight, not to kill the people who are old. Like women and children, there are many instructions. Old people had also some immunity. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا. You should not kill someone who is an old person, very old person who has no way to be a challenge, no way even, to completely protect himself. You must provide him with protection, although he's from the opposite army. And if someone honors and respects the elderly people, Rasulullah said, this is like honoring Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah wants us to honor these old people. Min ijlalillah. This is in Al-Kafi from Rasulullah. Min ijlalillah ijlalu the shaybatil Muslim. As a branch, as part of honoring Allah, is to honor a person that in Islam his beard and hair have become white. So he's 30 years, 40 years, 50 years, 60 years practicing, has faith, and now his hair or beard have become white. In another hadith, Rasulullah said, "Man arafa fadla kabirin lisannihi fawaqqarahu amanahu Allah min faza' yawm al-qiyamah." In Al-Kafi. Man arafa fadla kabirin lisannihi fawaqqarahu. Whoever acknowledges the merit of someone who is old and respects him, Allah would give him security, safety, and peace. Amn means security, peace. Allah would give him security, peace from the cry of the Day of Judgment, from fear of the Day of Judgment. So in that time, it is very difficult. Allah will give you help and support because of you acknowledging merit of being an old person. A hadith that we had before says from Imam Sadiq alayhi salam, there are three groups of people.
that no one other than a munafiq who is ma'ruf bin nifaq, munafiqun ma'rufun bin, a hypocrite who is well known to be hypocrite, would not underestimate. So there are three groups of people. No one would underestimate their rights except a munafiq who is known to be munafiq. One, ذو الشيبة في الإسلام, someone who has spent his age with faith and now his hair, his beard have become white. Number two, وحامل القرآن, the carrier of the Quran. In the series on the Quran, we have explained what does carrier mean. Number three, والإمام العادل, just leader. If you don't show respect and dignity and honor to such person, this is very bad, because only munafiq can do this. These are important factors and elements in Islamic life, and whoever has them, we should respect them. If someone is Imam Adil, we should respect. If someone is Zo Shayba for Islam, we should respect. If someone is Hamilul Quran, we should respect. So, this is about the merits and about, God forbids, showing no respect to them, disrespecting the elderly people. There is one more hadith that we say, and this part we will finish. Imam Sadiq alayhi salam said, Man istakhaffa bimu'minin dhi shaybatin arsalallahu ilayhim man yastakhiffu bihi qabla mawtih. This is in Al-Kafi. Man istakhaffa bimu'minin dhi shayba, whoever humiliates, undermines a believer whose hair has become white, whoever shows no respect to such person, disregards such person, humiliates such person, arsalallahu ilayhi man yastakhiffu bihi qabla mawtih. Allah would send someone, means this is the sunnah of this world, that someone comes and would undermine him and disrespect him before he dies. So basically he would see the reward, the negative reward, the punishment in dunya also. Maybe in akhirah as well, but in dunya there would be such a thing. So alhamdulillah, we finished the discussion about how to treat the elderly people. The next heading is about orphans. How we should deal with orphans. In the Quran, as you know, we have some instructions about orphans. For example, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Don't push away, don't deny respect and love to a person who is yatim, who is orphan. Or for example, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Do not approach the money and property of orphan unless it is with the most beautiful way, to show support, to help. Or in Surah Baqarah, verse 220, يَسْأَلُونَكَ عَنَ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. They ask you about orphans, tell them that if you try to help them to be righteous, to reform them if needed, this is the best. So, lots of things in Quran and Hadith about orphans. Now let's go to some Hadith. We mentioned some Quranic verses. First, about the merits of taking care of orphans and showing love and showing, positive emotions to them. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْيَتَامَى. Allah has emphasized about the kindness to yatama, orphans.
Why? لِانْقِطَاعِهِمْ and آبائهم, because they have no access to the father, so you have to fill the gap for them. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهِ. If you protect an orphan, protect him physically, protect his money, protect his reputation, so you provide him with protection, Allah subhanahu wa ta'ala also, inshallah, would protect you. This is from Tafsir, which is attributed to Imam Askari alayhi salam. As you know, Imam Ali alayhi salam in his final will said the same, the same will, in the final will, the same will that started Allah, Allah. In that will, Imam Ali alayhi salam says, Allah, Allah fil aitam, فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَلَا يَذِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ. Be very careful about the orphans. Do not let they remain without food, and do not let them in your presence being undermined, being disrespected. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, خَيْرُ بُيُوتِكُمْ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ. The best of your houses are those houses in which there is an orphan and kindness is given to this orphan. وَشَرُّ بُيُوتِكُمْ بَيْتٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. And the worst of your houses are those houses in which orphans are mistreated. Then we will have two beautiful stories, one from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one from Amir al-Mu'minin alayhi salam, about how they behaved with respect to the orphans, how they showed their kindness to them. And few more headings. Inshallah, we will continue this discussion in the next session. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all people, especially orphans, and may Allah help us and give us tawfiq to serve them and improve their conditions of life, physically, emotionally, spiritually, and religiously. May Allah inshallah be with you. Al-Tamas dua.